The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. L'art de la déception. Félix avait toujours vécu dans l'ombre du monde de l'art, un maître faussaire dont le talent pour imiter les grands peintres était sans égal. Dans une ville où chaque galerie murmurait des histoires de chefs-d'œuvre volés et de contrefaçons extraordinaires, la dernière création de Félix, la Muse de minuit, était son œuvre la plus audacieuse à ce jour. Chaque coup de pinceau était parfait, chaque nuance soigneusement assortie pour évoquer la splendeur d'une époque révolue. Il savait que si ce tableau était accepté comme authentique, il pourrait rapporter une somme au-delà de ses rêves les plus fous. Un soir pluvieux, alors que Félix signait soigneusement le tableau dans son atelier secret, il reçut un appel inattendu. La voix à l'autre bout du fil était basse et posée. « Monsieur Félix, j'ai vu votre travail. Je suis très intéressé par l'acquisition de la Muse de minuit pour ma collection, » déclara l'interlocuteur. Le cœur de Félix fit un bond. Il avait réussi à garder ses créations cachées aux yeux indiscrets, mais désormais un collectionneur impitoyable manifestait de l'intérêt. Cette voix appartenait à M. Blackwood, une figure notoire connue pour son obsession des œuvres rares et sa réputation de neutraliser toute menace à sa collection. Félix avait entendu des rumeurs à propos de Blackwood, de la façon dont il irait jusqu'au bout pour sécuriser ses acquisitions et faire taire ceux qui s'opposaient à lui. La pensée lui glaça le sang, mais elle éveilla aussi en lui un sentiment de défi. Pourrait-il déjouer un homme comme Blackwood? Pendant des jours, Félix observa les changements discrets dans sa routine. Une ombre semblait le suivre. Des notes mystérieuses apparaissaient dans son atelier, l'invitant à se rendre à un lieu discret. Félix commença à soupçonner que Blackwood n'avait pas seulement remarqué la Muse de minuit, mais le suivait activement. Une nuit brumeuse, alors qu'il quittait son atelier, Félix remarqua une voiture noire élégante garée un peu trop près. Les vitres de la voiture étaient obscures, et le regard du conducteur, même de loin, lui parut prédateur. Déterminé à en savoir plus, Félix décida de jouer le jeu. Il organisa une rencontre avec un intermédiaire de confiance, un petit marchand d'art possédant des liens dans le marché souterrain. Autour d'un café amer dans un café tamisé, Félix demanda des informations sur Blackwood. On dit qu'il est impitoyable, obsédé, et qu'il dispose d'un réseau qui s'étend dans tous les recoins du monde de l'art, murmura le marchand. S'il veut quelque chose, il l'obtiendra même si cela signifie transformer votre vie en un véritable cauchemar. Félix savait qu'il devait agir avec prudence. Il passa les jours suivants à préparer un plan. Plutôt que de tenter de dissimuler son chef-d'œuvre, il décida de l'utiliser comme appât pour attirer Blackwood et le contraindre à révéler ses véritables intentions. Il organisa un rendez-vous secret dans un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, un lieu aussi discret qu'isolé. Lors de la nuit convenue, Félix arriva à l'entrepôt avec la Muse de minuit, soigneusement dissimulée sous un drap. Le bâtiment était sombre et silencieux, ses fenêtres brisées offrant une vue sur la froide nuit extérieure. En entrant, il sentit son pouls accélérer. Quelques minutes plus tard, une silhouette imposante émergea de l'ombre, c'était M. Blackwood, ses yeux brillants d'un mélange troublant d'admiration et de menace. « Je vous attendais, Félix, » dit Blackwood d'une voix lisse mais dangereuse. « Votre œuvre est exquise. Remettez-moi le tableau, et je veillerai à ce que vous soyez richement récompensé. » L'esprit de Félix s'emballa. Voici le moment de vérité. Avec un calme calculé, il répondit. « Monsieur Blackwood, je comprends votre désir. Mais je dois vous avertir, l'art n'est pas qu'une simple marchandise. Il renferme des secrets, des souvenirs et une vie qui lui est propre. Ce que vous recherchez pourrait vous coûter plus que vous ne l'imaginez. » Le sourire de Blackwood était froid. « Vous parlez en énigme. Je veux le tableau, et je le veux maintenant. » À cet instant, la tension était palpable. D'un geste vif, Félix retira le drap. À la stupéfaction de Blackwood, le tableau qui se trouvait dessous n'était pas la Muse de minuit, mais une contrefaçon magistrale alors destinée à le distraire. Dans le chaos qui suivit,
Félix s'élança hors de l'entrepôt par une porte latérale. Blackwood, furieux, lança des ordres, mais la nuit avala les pas de Félix qui disparut dans le labyrinthe de la ville. Dans les jours qui suivirent, Félix comprit que sa supercherie avait fonctionné, mais elle avait aussi mis en marche des événements dangereux. Les hommes de Blackwood furent aperçus en train de fouiller la ville, et des murmures sur un faussaire astucieux qui avait dupé l'un des collectionneurs les plus notoires du monde de l'art se répandirent rapidement. Bien que Félix ait échappé à une capture immédiate, il savait que le jeu de la tromperie ne faisait que commencer. Pourtant, au fond de lui, il ressentait un étrange mélange de soulagement et d'exaltation. Il avait osé défier une force impitoyable et utiliser son art pour se protéger. L'art de la tromperie, réfléchit-il, ne consistait pas seulement à créer des contrefaçons, il s'agissait de comprendre la véritable valeur de l'art et le pouvoir qu'il exerçait sur ceux qui le convoitaient. Finalement, l'ingéniosité de Félix fit plus que sauver sa réputation. Elle déclencha une série d'événements qui aboutirent à un bouleversement significatif dans le marché souterrain de l'art, exposant des secrets que Blackwood avait gardés jalousement. Pour Félix, chaque tic-tac de l'horloge lui rappelait que, parfois, les jeux les plus dangereux pouvaient aussi être les plus libérateurs. The art of deception. Felix had always lived in the shadows of the art world, a master forger whose talent for mimicking the greats was unparalleled. In a city where every gallery held whispers of stolen masterpieces and counterfeit wonders, Felix's latest creation, the Midnight Muse, was his most daring work yet. Every brushstroke was perfect, every hue meticulously matched to evoke the brilliance of a lost era. He knew that if this painting passed off as authentic, it could fetch a price beyond his wildest dreams. One rainy evening, as Felix carefully signed the painting in his hidden studio, he received an unexpected call. The voice on the other end was low and measured. "Monsieur Felix, I have seen your work. I am very interested in acquiring the Midnight Muse for my collection," the caller said. Felix's heart skipped a beat. He had managed to keep his creations hidden from prying eyes, but now a ruthless collector was taking interest. The voice belonged to Mr. Blackwood, a notorious figure known for his obsession with rare art and a reputation for eliminating any threat to his collection. Felix had heard rumors about Blackwood, about how he would go to extreme lengths to secure his acquisitions and silence those who crossed him. The thought sent a chill down Felix's spine, but it also stirred a sense of challenge. Could he outwit a man like Blackwood? For days, Felix observed the quiet changes in his routine. A shadow seemed to follow him. Mysterious notes appeared in his studio urging him to meet at a discreet location. Felix began to suspect that Blackwood had not only noticed the Midnight Muse but was actively tracking him. One foggy night, as he left his studio, Felix noticed a sleek black car parked a little too close. The car's windows were dark, and the driver's gaze, even from a distance, felt predatory. Determined to learn more, Felix decided to play along. He arranged a meeting with a trusted intermediary, a small-time art dealer who had connections in the underground art market. Over a cup of bitter coffee in a dim cafe, Felix asked about Blackwood. "They say he is ruthless, obsessed, and has a network that reaches into every corner of the art world," the dealer whispered. "If he wants something, he will get it, even if it means turning your life into a living nightmare." Felix knew he had to be cautious. He spent the next few days preparing a plan. Instead of trying to hide his masterpiece, he decided to use it as bait to lure Blackwood into revealing his true intentions. He arranged a secret rendezvous at an abandoned warehouse on the outskirts of the city, a place that was as unassuming as it was isolated. On the appointed night, Felix arrived at the warehouse with the Midnight Muse carefully concealed under a cloth. The building was dark and quiet, its broken windows offering a view of the cold night outside.
As he stepped inside, he felt his pulse quicken. Minutes later, a tall figure emerged from the shadows. It was Mr. Blackwood, his eyes gleaming with an unsettling mixture of admiration and menace. "I've been waiting for you, Felix," Blackwood said, his voice smooth but dangerous. "Your work is exquisite. Hand over the painting, and I will ensure you are well rewarded." Felix's mind raced. This was the moment of truth. With calculated calm, he replied, "Mr. Blackwood, I understand your desire. But I must warn you, art is more than a mere commodity. It holds secrets, memories, and a life of its own. What you seek might cost you more than you are willing to pay." Blackwood's smile was cold. "You speak in riddles. I want the painting, and I want it now." At that moment, the tension was palpable. Felix, with a quick flick of his wrist, removed the cloth. To Blackwood's shock, the painting beneath was not the Midnight Muse, but a masterful forgery, a decoy meant to distract him. In the chaos that followed, Felix dashed out of the warehouse through a side exit. Blackwood, enraged, shouted orders, but the night swallowed Felix's footsteps as he disappeared into the labyrinth of the city. In the days that followed, Felix realized that his deception had worked, but it had also set dangerous wheels in motion. Blackwood's men were seen scouring the city, and whispers of a cunning forger outsmarting one of the art world's most notorious collectors spread like wildfire. Although Felix had evaded immediate capture, he knew that the game of deception had only just begun. Yet, in his heart, he felt a strange mix of relief and exhilaration. He had dared to defy a ruthless force and had used his art to protect himself. The art of deception, he mused, was not just about creating forgeries. It was about understanding the true value of art and the power it held over those who coveted it. In the end, Felix's clever ruse did more than save his reputation. It sparked a series of events that would eventually lead to a significant shakeup in the underground art market, exposing secrets that Blackwood had long guarded. And for Felix, every tick of the clock was a reminder that sometimes the most dangerous games could also be the most liberating. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.